video tadi kan. So itu preference ataupun acceptance test yang biasa kita carry out. So biasanya you all dah berpengalaman pun untuk handle tak pastilah, tapi untuk menjadi panel saya rasa you dah biasa. Jadi panel untuk preference test. So saya nak share slide sekejap. So preference test ni guna panelis yang macam mana? Adakah mereka train ataupun untrained panelis? Untrained. Dia mesti untrained panelis. Untrained panelis. Trained panelis. Sebab kalau kita guna trained panelis dia jadi tak valid dah. Untrained because we want to get or to obtain acceptance or preference score from our customer ataupun potential customer. Alright, so basically acceptance or preference test can be divided into 3. The most common one biasanya kita guna the first and the second one. Either hedonic scale 2 sample or hedonic scale more than 2 sample. And another one we also can use ranking test, tapi jarang-jarang sekali lah. Kita guna dekat kat lab. Even saya sampai master pun saya jarang jumpa orang guna ranking test. Orang prefer lagi hedonic test. So hedonic test can be run whether you have 2 sample or more. Alright, usually one of the sample we will use commercial one or we call it as control. Sebab kita nak tengok ada beza tak yang kita tengok produk-produk komersial dengan produk yang baru nak kita bangunkan. Sekiranya perbezaan tidak ketara dan sebenarnya baguslah. Tapi kalau perbezaan tu ketara, kita kena tengok pula antara sampel mana dengan sampel mana yang ketara. So kita nak tahu semua ni bukan sahaja kita run sensory test, but we actually require the data. Okay, so data tu yang membantu kita untuk buat keputusan sama ada kita punya R&D berjaya ataupun tidak, or we need some improvement. Okay, so that's why even though our panel are not trained, but it is good if we can motivate them to answer or to score our sensory analysis correctly, because they will help us a lot later on. Okay, so saya buat live hari ni sebab saya takut ada yang tak faham. Dia ada banyak sikit pengiraan. Kalau ada kalkulator sediakanlah, sama-sama semak. Sekiranya pengiraan saya ada kesilapan then let me know, I will make correction. Alright, so we go to hedonic test to sample first. So in this test usually panel or judges will be presented with 2 sample which are coded with 3 digit number. Yang biasa dah tengok. Alright, so however in Malaysia, according to sensory expert Prof Aminah in UKM said that supposedly Malaysia will not use 9-point hedonic scale. We should use 7-point hedonic scale. Okay, why 7 point? Because if you look at score number 2, score 2 referring to dislike very much, while score number 1, score 1 refers to dislike extremely. Same like score 9, like extremely, while score 8, dislike, like very much. So as Malaysian, we are unable actually to differentiate which one we consider as extreme, which one we consider as very much. So we can skip score 2 and score 8. So we only have 7 score altogether. So later on, if you run 7-point hedonic scale, it is also correct. And I think it's much more reliable for Malaysian. Okay, so moderate terus extremely ataupun very much. Pilih satu sahaja. Sekejap ada yang nak masuk.
Okay. Dah biasa tengok dah kan ni. That's why kita panggil test kita ni hedonic test. Sebenarnya dia datang daripada scale tu. Sama ada 9 point ataupun 7 point hedonic scale. Alright, so macam biasalah, we are asked the panelists or judges to give score based on their opinion, whether they like it or not, in terms of several attributes that we want to see the score in terms of appearance, taste, texture, and of course overall acceptability. And we collect the data. Okay, so in this two sample hedonic test, what's more important here is actually you need to remember, once you use two sample hedonic tests, you must refer to this table. Okay, T test. If you have two sample for hedonic test, you must refer to T test. Tak kisahlah, kadang-kadang lain buku lain, chart nombor berapa. Yang penting dia mesti distribution of T test. Ya, untuk dua sampel. Because this table will help us to determine whether there are a significant difference or not between these two samples. Okay. So let's say you have 5 attributes altogether. You have appearance, you have taste, you have odor, you have sweetness, you have overall acceptability. So we have to run this analysis according to the attributes. Okay, so in terms of appearance, is there any difference between the two samples? In terms of aroma, is there any difference? So it will involve so many calculation. However, nowadays there are already available what we call software in the market, and even you can I'm not sure whether you can have it freely or not from the library or unit IT. We call it as SPSS, yeah, software that help the researcher to determine whether there are a significant difference or not between the attributes that we want to see. So this SPSS, another software we call it as SAS, SAS, also help us to analyze scientifically whether there is a significant or not. Okay. However, before you are able to use that helpful software, we need to know how does this software calculated, whether there is a significant difference or not. So today we are actually learn the theory behind the software. Later on, I'm sure you are not using calculation, but you will prefer software. Okay. For example, here there are two samples. Okay, 235 and 643. If you present the sample to the panelists, make sure you only present it in 3 coded number without any alphabet. Okay, kadang-kadang you tertulis air tebu brand A, air tebu brand B, tak boleh lah. Mesti 3 coded number because we need to make sure the data is valid. You must reduce as much as you can. Okay, the biasness effect. Alright, so this company want to see whether there is a significant difference or not between these two samples in terms of sweetness, color, texture, and overall acceptance. Okay, so we have about 25 panelists altogether. So basically, another important information for acceptance or preference test, you need or you require minimum 25 untrained panelists. Minimum 25 untrained panelists. While for other tests that require or they use trained panelists, the number should be smaller. Okay, usually less than 12. Because the panelists are well trained. So since our panelists are not trained, so we require larger number to make sure it is representative.
Okay. So based on the table, justify your answer with calculation. So kena baca betul-betul lah. Saya baca ringkas ini ya. Mungkin ada kesilapan kat mana-mana, nanti bagi tahu . So biasa soalan ini data yang kita kumpulkan only for sweetness. Okay, again tadi dia tengok attributes lain juga kan, color, texture, overall acceptance. So mesti ada few data sheet lah sepatutnya. So ini kita merujuk kepada satu attribute sahaja. Alright, so you collect the score, okay, from panel 1 until panel 25th. Alright, so the score should be within the range lah, 1 to 9, right? And then you need to calculate the difference between the two samples. So this is the difference. Okay, this one is actually different square. Kena gandakan dia. So you buat macam ni. Ini semua antara langkah-langkah yang kita akan gunakan lah untuk proceed to the next step. So don't worry. Kalau 7 tolak 8, of course jawapan dia akan negatif kan, it's okay. Okay, make sure you tolak dengan betul lah. Alright, so kalau kita tengok kat sini, dia ada total 166, 172, total different negative 6, total different square 102. Right, and then they also calculated mean. So total divided by the number of panelists. So dapat mean. So next, okay, so you need to calculate the mean difference. Okay, so mean difference from this table, sample A minus sample B. Okay, kita dapat mean difference negatif 0.24. Sama-sama kira ya, sekiranya saya ada kesilapan, buka unmute dan bagi tahu saya. Kemudian you kena kira juga sum of square. Sum of square of each different. Sum of square of each different ni refer kat mana? Dekat sini. Sum of square of each different. So you dapatlah negatif 1 ini. Negatif 1 kuasa 2, kosong kuasa 2. Itu maksud dia. Okay, kuasa 2. So, bila dia kuasa 2, even though you ada different tadi in negative form, of course dia akan jadi positif jugalah. So, total dapat 102. Okay, tengok beza tau. Nanti you akan ada assignment untuk calculation. So, tengok betul-betul. Ni adalah sum of square of each different. Maksudnya, perbezaan bagi setiap panel. Kan setiap panel dia ada 2 sampel. Okay, setiap panel ada 2 sampel. So ini kita panggil sum square for each different. Lagi satu kena calculate juga, you kena sumkan dulu. Totalkan dulu jumlah different, baru kuasa 2. Beza kan? Sum of the total different and then square kan dia. So total different dapat negative 6. So square kan negative 6 dapat 36. Still positive. Okay. And then the third important the fourth important point, you need to calculate the variance. The variance, this is how you calculate the variance. Okay. So simbol yang pertama ni of course referring to this one. 102 minus, yang ni refer pada yang ni 36. Divided by n referring to number of panelists 25. Okay, divided by number of panelists minus 1, 24. Calculated, we will get 2.05. Jangan lupa simbol kat luar ni you dah calculate dalam ni, and then you kena punca kuasa, you akan dapat 2.05. Okay. And then refer to statistical chart. Kat sini statistical chart dia bagi chart 7, which is yang penting tadi saya kata apa, tengok kat sini. Dia ada 2 sampel je dan dia adalah hedonic, guna t-test. Ini tak penting nak ingat ni, ini yang penting, t-test. Okay, daripada chart ni
kita ambil 95% confident level. Ini pun penting. Kadang-kadang you jumpa 0.05 significant different kan. Dia equivalent dengan 95% confident level. Maksud dia macam ni tau. Kalau kita buat eksperimen, kita sure kita punya bacaan betul sebab kita buat eksperimen dengan sangat baik, kita kata 100% lah betul. Kita sure tidak ada langsung kesilapan. Walau bagaimanapun usually even saya sampai master pun memang kita masih lagi anggapkan masih kita punya eksperimen not really perfect. Kita masih menganggap hanya 95% the confident level. Kita leave 5% mengatakan mungkin ada error. Okay, that's why bila kita refer confident level, kita pilih 95%. Sekiranya kat sini dia tulis error, kita ambil 0.05. Datang dari mana? Kan tadi 95% kita confident, 5% kita tak confident. So 5 bahagi 100. 5% kan 5 per 100 dapatlah 0.05. So tu dia memang akan berkawan baik lah. Either kita guna 95% confident level ataupun significant level 0.05. And then degree of freedom here, they are referring to the number of panelists -1. Ada jumpa je perkataan degree of freedom, usually dia akan -1. And tolak 1. So kat sini N dia adalah 25 tolak 1 jadi 24. So 24 95% kita dapat 2.064. Okay. So daripada chart t-test kita dapat value t at 5% significant level. See, dia guna kat sini 5% referring to 95% confident level. With the degree of freedom 24, bacaan dia adalah 2.04. Okay. Okay, so refer to statistical chart 7, kita dapat 2.064 kan tadi. So kita nak tengok, is there any significant difference or not? Tak habis kira lagi ni. Kena masuk lagi satu step. Okay, ini adalah mean difference between A and B tadi. Kemudian bahagikan dengan S. S ni apa? S ni adalah yang ni tadi, variance. Variance yang kita kira. Bukan ambil daripada table, variance yang kita kira. Variance yang kita kira, kemudian bahagikan dengan N iaitu number of panelists punca kuasa 2. So 25 punca kuasa 2 dapat 5 kan? So ini kita dah ada, kita dah calculate awal-awal tadi. Bahagikan je. Kita akan dapat bacaan negatif 0.5854. Okay, so bacaan ni barulah kita akan compare dengan bacaan dari table tadi ni. That's why saya masukkan dalam kotak dan merah. So you compare. Sekiranya there is significant difference between sample, sekiranya value yang kita kira tadi lebih besar daripada value carta. Kalau value yang kita kira lebih kecil daripada value carta, tak ada significant difference. Okay, kalau lebih besar daripada carta ada, kalau lebih kecil tak ada. So kita dapat negatif 0.5854. When we compare dengan dalam table ni, dalam chart 2.064, of course bacaan kita adalah lebih kecil. So kalau lebih kecil, jawapan dia apa? No significant different lah kan? Betul tak? Ya, betul. So macam itulah cara kira dia. Since ini justification yang soalan minta. Since okay, kita kata value yang dikira lebih kecil daripada value dalam carta sampel A and B shows no significant difference at 5% level in terms of sweetness acceptance. Okay, dia
benda ni sebenarnya memerlukan latihan. Kalau you all boleh cari soalan-soalan past SEM, it's good. It will increase your confidence level in calculation. Alright. So ini untuk dua sampel. Senanglah, kita tahu ada dua sampel, tengok je lah ada significant difference ataupun tidak. Antara apa antara dua sampel tu? Easy. Okay. Berbeza dengan sampel yang ada lebih daripada dua. Kan? Tak semestinya kalau you ada 4 sampel, tak semestinya 4-4 tu beza. Mungkin antara A dan B beza, C dengan D tak beza. Okay? So sama juga. Cara kita nak run analisis sama, cuma sampel tu lebih lah. And of course, we need to code it with 3-digit number. Okay. So for the analysis here, kalau tadi saya suruh you remember t-test. Untuk more than 2 sample, you must remember analysis of variance or short term ANOVA. Untuk kita determine whether there is a significant difference or not. Either tengoklah kalau soalan kata guna 5%, maksudnya 95% confidence level, 5% error ataupun significant level. Kalau dia kata dia guna 99% confidence level, bermaksud ada 1% of error. Okay, it depends. Dua-dua kita boleh carilah daripada carta. Yang ni lebih complicated. Okay, so basically we need to complete this ANOVA table in order to help us to ease our calculation later on. Kena kira, ini paling penting, dia punya ibu lah correction factor, and then kita akan kira sum square. Sum of square ni kita bagi SS lah. Sum of square for sample, for judges, for error and for total. Okay. Degree of freedom also we need to calculate for sample, for judges is panelist, error and total. Ingat, degree of freedom ni is sample, number of sample tolak 1, ataupun number of panelist tolak 1, ataupun total dan juga error. Kemudian kita kena calculate juga mean square of sample, judges and error. And then ratio ataupun variance ratio F value. So later on, of course, especially those who are planning to further your study for a higher level, in degree, of course, your final year project, you will familiar with ANOVA. You use SPSS, and in the SPSS actually they skip all the step yang kita kira awal tadi tu, dia dah skip, dia terus bagi kita F value. So you just refer je F value tu, sekiranya kurang, ada significant difference or not, sekiranya lebih, ada significant difference or not. Okay, kat sini. Ni jenis chart yang kita kena refer lah. Alright. Ada jumpa perkataan degree of freedom for numerator and denominator. Ini kita tahu dia adalah refer pada hedonic scale, hedonic test for more than 2 sample. So yang ni since bacaan dia sampai 40, saya ambil lagi satu yang penuh sikit. Okay, dia penuh macam ni lah. Sampai 120, kemudian infinity. Bermaksud sekiranya bacaan dekat sini you perlukan 250 dan ambil lah yang infinity ni. Sama juga dekat sini pun. For numerator dan juga denominator. Okay. And then we also referring to this chart. Apa chart ni? Chart variance ratio F value at 1% level of significance. Just now 5%. This one 1%. Kalau ikutkan 1% ni lagi hebat lah. Orang tu boleh refer pada 1%. Sebab dia punya error dia lebih rendah. Okay. Kalau sampel two test sample, hedonic test, ada 2 sampel. Jadi tak ada masalah untuk kita buat keputusan akhir. Kita kata je antara sampel A dan sampel B ada perbezaan dari segi color, warna, daripada segi color, rasa dan sebagainya.
Tetapi sekiranya kita ada lebih daripada 2 sampel, kita kena tentukan antara sampel mana dengan sampel mana yang berbeza. Kalau tidak ada perbezaan, senang. Kata je keempat-empat sampel tidak ada perbezaan yang ketara, kan? You pun full stop. Sekiranya ada perbezaan, kena run satu lagi test, iaitu kita panggil Turkey test. So kita kena refer pada this table, statistical chart 6. Biasanya dia akan tulis significant studentized range at 5% significant level. Ini penting. Sinilah yang bantu sebab kita bukan guna pada hedonic sahaja, kita akan guna dia juga pada ranking test. Dia dah habis first step, nak tentukan antara mana dengan mana berbeza, gunakan this significant studentized range chart. Okay, ni contoh soalan. There are 4 different types of mango juice. This is the attributes to be tested. Okay, apa beza dia ni? Dia guna stevia, honey, sucralose, aspartame. So, sucralose, aspartame, stevia ni semuanya adalah sweetener. Penggantilah kepada gula ataupun madu. Kan? Dan biasanya dia lebih murah bila dia adalah gula tiruan. Usually kita guna sikit tapi dia sangat manis dan ada setengah yang tidak memberi kalori, kan, macam stevia. So of course dia akan mainkan peranan juga. Sebelum kita decide, mainkan peranan dari segi cost. Bos minta kita develop for formulation, kemudian you kena justify why you choose formulation A, B, C or D. Is there any different or not? Itu tugas kita lah, food tech. So run at least 25. Kenapa 25? Kita adalah choose untrained panelists. We want to make sure the data is valid and representative. Okay. So make conclusion whether there is a significant difference or not in terms of acceptability for these mango juices. Okay. Answer with calculation. Okay. So data sini you collect. Ni antara yang kita perlu kira lah. Tadi table tadi kita kena completekan kan. So judges, the first judges give 5, 4, 4, 2. Okay, for this apa tadi dia nak check? Color, color. Okay, for color. So you calculate untuk judges, second judges until 25th. Alright, and then you need to total up or sum up also the score according to sample. Sampel A daripada panelis nombor 1 sampai 25 bagi berapa, total up. Okay, secara mata kasar lah kalau kita tengok, oh sampel A ni paling bagus, betul tak? Kita akan cakap macam tu. Tetapi secara scientific analysis, we cannot say like that. We need to calculate and then we need to see whether there is a significant difference or not. Okay, kalau ada significant difference baru kita boleh sure dan cakap bos, okay kita buat formulation A je. Paling disukai secara jelas, significant. Kalau tidak sebenarnya tak perlu pun kita kata dia lebih tinggi ataupun lebih baik, tak valid. Okay, so you calculate correction factor. Macam mana nak kira? Total kuasa 2. Total kat mana ni? Total kat sini. You total up and then kuasa 2 divided by total number of response, iaitu number of judges times number of sample, 25 times 4, dapat 100. So ini you punya correction factor. Correction factor will help us to calculate sum of square for sample. Okay, sum of square for sample, add the square of total for each sample. Each sample bermaksud refer kepada yang ni. A saja dapat 146. Okay, and then you square. B 81 square. C 90 square. And D 36 square. Divided by number of judges 25 minus correction factor. See, like I said previously, correction factor we need to calculate
as the first calculation because we required this correction factor for another calculation. Alright, so you got 244.83. You place here. Okay, because we need to complete this table. Same goes to sum of square for judges, referring to judges. The first judge saying 15 as the total score for each sample. Okay, and finally you got 44.16. Again, also will be minus with correction factor. Ada yang tolong kira ke? Betul ke saya kira ni? Tak ada, tak sempat. Kalau sempat tolong kira sekali Tak pun later on you study, kalau ada kesilapan tolong text dekat dalam Telegram supaya saya baiki. Alright. Okay, seterusnya kita buat sum square for total pula. Sum square of total ni dekat mana? Sorry. 900, ia kena sum square of total maksudnya setiap sampel tadi ni kita dah ada skor kan? Ni skor yang asal, kita kena square kan setiap skor tu. Let's say panelist 1 say that 5, then you kena square dapat 25 dan seterusnya. So dapatlah 900, 275 untuk sampel B, 382 for sampel C and 62 for sampel D. So you total up minus correction factor again, correction factor. Barulah kita boleh selesai dapat dekat sini untuk total. So biasanya error ni total minus sample minus judges, sudah dapatlah error. Okay, settle. Kemudian kita kira pula degree of freedom for sample. Sample kita ada 4, tolak 1 dapat 3. Degree of freedom for judges, judges ada 25, tolak 1 dapat 24. Degree of freedom for total, total kan tadi kita ada 100 iaitu 25 panelists kan. Darab dengan 4 sampel. So kita judge 100 sebenarnya total. So tolak 1 dapat 99. Error macam biasalah 99 minus 3 minus 24 dapatlah error. Okay. So kalau ikutkan, you tengok dekat table ni dekat cursor yang saya gerak ni. So tadi kita dah completekan yang ni, sum of square dan juga degree of freedom. So untuk dapat mean square sebenarnya kita bahagikan 244.83 bahagi 3. So you dapat ni. Betul tak? Nah yang ni senang kan, cuba calculate untuk saya. Betul ataupun tidak saya kira ni. Mean square untuk sampel. Betul, Madam. Betul okay. So, kita dah dapat mean square ni kan? Sebab tu saya suruh you tengok kat sini. Sebab daripada 2 ni, kolom yang kita dah selesai, you dah boleh calculate yang the rest 2 ni. Okay, so kita dah isi yang ni. Mean square untuk dapatkan F value, okay, variance for sample tadi. Mean square, kena buat apa? Bahagikan dengan error. Dapat tak 69.75? Kemudian judges pula, 1.84 you bahagikan dengan 1.17. Dapat tak 1.57? Dapat. Okay. So betul saya calculate ni. Kemudian, okay, kita dah dapat dah tadi. Sekarang ni kita nak buat justification. Whether there is a significant difference or not kan. So refer lah chart. Walaupun chart yang saya tunjuk tadi ada 3, ingat. 1, cuma kita nak tengok pada 5%. Okay, yang 5% ni saya ada bagi 2 table kan. 1 complete, 1 tak. Saya bagi yang complete kat sini, saya ambil. Lagi 1 mesti refer kepada 1%. So 5% significant difference. Kita tengok untuk N1 is numerator. Numerator refer kepada degree of freedom for sample. Sample ada 4 tolak 1 jadi 3. Kemudian denominator iaitu refer kepada degree of freedom for error. Degree of
freedom for error ada 72. Kita dapat 72 tadi. Ada tak 70 kat sini? Tak ada pun. Paling hampir adalah 60. So kita ambil lah 60. Okay, yang ini kita ambil 3. Kita dapat 2.76. Bacaan untuk 5% level of significant. For 1% level of significant, sama juga. Sampel ada 4, tolak 1, 3. And then degree of freedom for error 72, paling hampir 60, dapat 1%. Berapa tu bacaan tu? Saya tak nampak, tertutup kat sini. Okay, bacaan tu kita akan bawa ke depan. Okay. Compare F value with F value from statistical chart 4, iaitu 5% significant level, and statistical chart 5, 1% significant level by looking at the degree of freedom for sample and error. Ini kita dah belajar tadi, saya ajar macam mana nak tengok. Ini adalah experimental F value. Kan? Kita dapat kat mana tadi? Ni. Experimental F value. That's why saya kata bila you run SPSS, you tengok kat sini dah. Dia dah ringkaskan. So F value at 5%, 2.76 dapat daripada chart. Ini pun dapat daripada chart. So to make conclusion, look at here. If the experimental or calculated F value is more than F value from the table, then the sample are significantly different. So kerja kita tak habis lagi because the sample show significant difference. Sekiranya bacaan kita lebih kecil daripada value from the chart, there is no significant difference. Senang, you habis dah kerja. Okay? Oleh kerana dia masih ada significant difference, kita kena kenal pasti antara sampel mana yang berbeza. So kena proceed dengan Turkish test. Okay. Step untuk Turkish test. Firstly, you have to tabulate it like this, the data. Okay, sample score, sample A, score is, kita tengok kat mana tadi dapat. Okay, dia mula dekat sini tadi. Guna balik table ni. Ni total kan untuk sampel A, total score dia 4, 146, 81, 90 and 36. Masukkan dalam table untuk kira, untuk analyze using Turkish test. Okay. And then sample mean, macam mana nak buat mean? 146 divided by berapa? 25. Very good. Kita ada 25 panelis, bahagikan dengan 25. Okay, betul tak bacaan saya? Kalau salah bagi tahu. Betul. Okay. So kita proceed. Alright. So kita dah dapat sekarang sample mean, arrange sample mean in descending order. Paling tinggi ialah A followed by C followed by B followed by the last one D. And then calculate differences between sample mean score. A minus C, A minus B, A minus D, C minus B, C minus D, and B minus D. Okay. Kenapa dia minta kita susun ikut descending order macam ni? Supaya bila kita tolak tu, bacaan kita tak dapat negatif lah, semua positif. Sebab paling tinggi tolak yang lebih rendah. So you dapat macam ni. A 5.84 minus C 3.6. So bacaan saya ni betul ataupun tidak? Betul ke? Betul, madam. Okay. Alright. So betul Betul, kita proceed lagi.
Okay, ingat tadi saya ada sebut studentized range statistic, yang last tu itulah kita guna. Sebab kita dah kira dah perbezaan tadi. Okay, calculate the standard error iaitu mean squared for error bahagi dengan number of judges 1.17, refer pada table asal tadi divided by 25 kita dapat 0.05. Alright, and then you need to determine the least significant difference value from statistical chart number 6 ini dia, where the number of treatment, kalau kita tengok yang atas ni adalah number of treatment, ialah 4, ada 4 sampel, and degree of freedom for error 72, paling hampir adalah 60, so kita dapat 3.74 kat sini. Okay, so the LST from the table which is 3.74 times with 0.05 iaitu standard error yang kita dah calculate tadi dapat 0.19. Bacaan ni lah kita akan guna untuk compare the different value between each sample. Okay, see, least significant different, least significant different value. Okay, kita ada tadi A minus B, A minus C kan. So you compare antara value A minus C dengan LSD mana lebih besar? Value A minus C. Okay, so value yang kita calculate lebih besar daripada LSD, dia ada significant difference. So saya bagi star kat sini nak bagi senang nampak. Kemudian A minus B, bacaan dia lebih besar daripada LSD, pun ada significant difference. A dan D pun ada significant difference. C dan B pun lebih besar kan, 0.36 still lebih besar, ada significant difference. Begitu juga dengan CD and BD. Okay, so semuanya ada perbezaan yang ketara lah. So bila tulis, kena tulis macam ni. Okay, hence from the result we can conclude that sample A, B, C and D are significantly different at 5% significant level. So we have sample A, sample B, sample C, sample D. Okay, keempat-empat sampel ada perbezaan yang ketara. Jadi setiap sampel kena kita notify menggunakan alfabet yang berbeza. Okay, nampak kan? Kenapa sampel A kita letak alfabet A? Sebab bacaan dia paling tinggi. Okay, followed by C kan? 3.56 dia dapat B. Kemudian followed by B 3.33 C. Followed by D 1.56 dapat D. Secara mata kasar kita nampak macam tidak ada perbezaan pun, 3 je kan. 3.3 kalau kita bundahkan ni 3.6, macam tak beza pun, tetapi secara statistical analysis there is significant difference. That's why dia dapat alfabet yang berbeza. Kadang-kadang you akan nampak macam ni. Kemudian ni C. Kadang-kadang you akan nampak macam ni. Ini apa maksud dia? Maksud dia antara A dengan B ada beza tak? Ada. Sebab alfabet dia berbeza. Antara A dengan C ada beza tak? Ada. Alfabet yang berbeza. Antara A dengan D ada perbezaan sebab alfabet dia berbeza. Antara B dengan C tidak ada perbezaan yang ketara. So sampel B tadi saya tak ingat guna apa. Tak silapnya ni honey. Ini guna stevia kan? Stevia, yang ni guna sucralose. Sekiranya macam ni, so kita kata you gunalah stevia ke, you gunalah sucralose, tak apa, tak ada beza. So baik ambil yang kos lebih murah sebab panel tak dapat menunjukkan perbezaan dari segi kemanisan contohnya. Okay, itulah guna dia akhirnya. Any question class? Ada soalan tak? Tak ada kot. Boleh